Hello, it's me again, Nadia Konovalchuk. I'm a senior lecturer at the Department of Language Training at Zaporizhia State Medical Pharmaceutical University. And today we will talk about the following motion verbs: зайти, заходити, заїхати, заїздити, and their meanings and tenses. The verbs зайти, заїхати are perfective aspect verbs and belong to the first verb conjugation. They indicate a one-time movement, whether on foot or using transport, that has happened only once, or that we are talking about a specific episode. One of the meaning of these verbs is moving behind or past an object. In this context, зайти, заходити, заїхати, заїздити require the accusative case with the preposition за. The verbs зайти, moving behind or past an object by foot, and заїхати, moving behind or past an object by transport, have the same endings as the verb іти, to go by foot, and їхати, to go by transport. Listen, please, the pronunciation. Зайти – майбутній час, future tense. Я зайду, ти зайдеш, він, вона зайде, ми зайдемо, ви зайдете, вони зайдуть. Наказовий спосіб, imperative mood. Зайди, зайдіть, зайдімо. Минулий час, past tense, male. Зайшов, female. Зайшла, plural, зайшли. The verb заїхати, майбутній час, future tense. Я заїду, ти заїдеш, він, вона заїде, ми заїдемо, ви заїдете, вони заїдуть. Наказовий спосіб, imperative mood. Заїдь, заїдьте, заїдьмо. Минулий час, past tense, for male. Заїхав, female. Заїхала, and plural. Заїхали. The verbs заходити, заїздити are imperfective aspect verbs and belong to the second verb conjugation. They indicate repeated movement, whether on foot or using transport. For example, куди він зайшов? Він зайшов за дерево. Where did he go? He went behind the tree. Once. Куди він заїхав? Він заїхав за мур. Where did he drive? He drove behind the wall. Once, in one direction. Куди він заходив кілька разів? Він кілька разів заходив за дерево. Where did he go several times? He went behind the tree several times. Куди він щовечора заїздить? Щовечора він заїздить за мур. Where does he drive every evening? He drives behind the wall every evening. The verbs заходити, moving behind or past an object, and
заїздити, moving behind or past an object by transport, has the same endings as the verb ходити to walk and їздити to go by transport. Listen, please, pronunciation. Заходити – теперішній час, present tense. Я заходжу. Ти заходиш. Він, вона заходить. Ми заходимо. Ви заходите. Вони заходять. Наказовий спосіб. Imperative mood. Заходь. Заходьте. Заходьмо. Минулий час. Past tense. For male. Заходив. Female. Заходила. Plural. Заходили. Заїздити. Теперішній час. Present tense. Я заїжджу. Ти заїздиш. Він, вона заїздить. Ми заїздимо. Ви заїздите. Вони заїздять. Наказовий спосіб. Imperative mood. Заїзди. Заїздіть. Заїздімо. Минулий час. Past tense. Male. Заїздив. Female. Заїздила. Plural. Заїздили. The future tense of the verbs заходити and заїздити. Заходити. Я заходитиму, буду заходити. Ти заходитимеш, будеш заходити. Він, вона заходитиме, буде заходити. Ми заходитимемо, будемо заходити. Ви заходитимете, будете заходити. Вони заходитимуть, будуть заходити. Заїздити. Я заїздиму, буду заїздити. Ти заїздитимеш, будеш заїздити. Він, вона заїздитиме, буде заїздити. Ми заїздитимемо, будемо заїздити. Ви заїздитимете, будете заїздити. Вони заїздитимуть, будуть заїздити. The verbs зайти, заходити, заїхати, заїздити also have other meanings. In these meanings, they are commonly used. So, let's take a look at them as well. One of the meanings of these verbs is movement inside an object, occurring during movement in a certain direction. For example, вона йшла додому і зайшла в магазин. She was walking home and went into the store. In this case, the movement inside occurs during another movement, walking. Another meaning of зайти, заходити, заїхати, заїздити is movement inside for a short time. For example, вони зайшли в кафе. They went into the cafe. This means they entered the cafe for a short period, just a few minutes.
In both of cases, зайти, заходити, заїхати, заїздити require the accusative case with the preposition у, в, на, or the genitive case with the preposition до, which answers the question куди, where. Additionally, зайти, заходити, заїхати, заїздити can also mean moving during or the movement to pick up someone or something to take with them. In this case, to indicate the direction in intermediate movement. The accusative case with the prepositions у, в, на, or the genitive case with the preposition до are used answering the question куди. The person or thing which is joined in the movement answers the question по що, по кого, and is indicated using the accusative case with the preposition по. For example, куди, до кого друг заїхав? Він заїхав до сестри. Where did the friend go? He went to his sister's place. По кого він заїхав? Він заїхав по мене. Whom did he pick up? He picked me up. In some of its meanings, the verbs зайти, заходити, заїхати, заїздити may overlap or be similar to the already familiar verbs. Прийти, приходити, приїхати, приїздити. And увійти, входити, в'їхати, в'їздити. Let's understand if there is a difference between them and what it consists of. As we have already mentioned, the verbs зайти, заходити, заїхати, заїздити can be used in three meanings. Movement inside that occurs during another movement. Going inside for a short period. Staying in a particular space for a short time. Therefore, the phrase «вона зайшла до кімнати» can be interpreted as She entered during the movement along the corridor. She entered for a short time. She entered and will not stay there long. The verbs прийти, приходити, приїхати, приїздити, as you already know, imply being in a given space. So, the phrase «вона прийшла в кімнату» means that she is already in the room, regardless of the nature of the movement inside. She is simply there, in a place. The verbs увійти, входити, в'їхати, в'їздити signify movement inside an object, regardless of how long one stays there. Therefore, we can understand the phrase «вона увійшла до кімнати» as a statement of her movement inside. This is all the basic information about the verbs зайти, заходити, заїхати, заїздити. In the upcoming videos, I will tell you about the motion verbs перейти, переходити, переїхати, переїздити. It will be interesting. Stay with us. Until next time, goodbye.